హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఏవా. ఈ వీడియోలో 2 లెటర్ వర్డ్స్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఎలా చేపించాలి అనేది చూపిస్తాను. ఇలా మనం ఎట్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వర్డ్స్ పిల్లలకి ఈజీగా బ ఎట్ బ్యాట్, క ఎట్ క్యాట్, హ ఎట్ హ్యాట్, ఎట్ మ్యాట్, ఎట్ ఫ్యాట్ ఇలా నేర్పించవచ్చండి. నెక్స్ట్ ఇలా పజిల్ లాగా చూపించి హ్యాట్ హెచ్ ఇక్కడ రాసేలాగా హ్యాట్. వాట్ ఈస్ దిస్? క్యాట్. క్యాట్. వాట్ ఇస్ దిస్? బ్యాట్. ఇలా చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇలా ఒక స్టోరీ లాగా తీసుకున్నా కూడా మనం ఒక సెంటెన్స్లో క్యాట్, ఇది క్యాట్ ఎక్కడ ఉంది ఫైండ్ అవుట్ చేయించడం, అట్లా ఈజీగా కొంచెం వర్డ్స్ అలవాటు అయ్యేలాగా పిల్లలకి ఈజీగా నేర్పించేలాగా ఇలా చేయించవచ్చు. ఇలాంటి ఎగ్స్ ఉంటాయి కదండి పిల్లలు ఆడుకునేవి, సర్ప్రైజ్ ఎగ్స్ లాగా, వాటితో కూడా మనం ఇలా 2 లెటర్ వర్డ్స్ ఈజీగా నేర్పించవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఎట్ ఇలా రాసి పెట్టేసుకొని బ ఎట్ బ్యాట్, క ఎట్ క్యాట్, ర్ ఎట్ rat, at mat, h at hat, f at fat, p at pat. What is this? At, b at bat, k at sat, Cat. cat, cat, K. k at cat, Very good. k at hat, Very good. at Mat. mat, Very good. At fat. money, Okay. at Fat. fat, What is that? hits, Very good. What is this? cat, What is the letter? Starting letter? T. Very good. I'm not going to see. See, idigo. Very good. What is this? Bat. A beef. What is this? Cat. Bat. Very good. Cat. Mat. Rat. Rat. Mat. Hat. ఇలా టాయ్స్ యూస్ చేస్తూ పిల్లలకి ఫన్ వేలో ఇంట్రెస్టింగ్గా మనం లెటర్స్ కానీ వర్డ్స్ కానీ ఈజీగా నేర్పించవచ్చు. పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు, ఆడిస్తూనే మనం ఇలా 2 లెటర్ వర్డ్స్ 3 లెటర్ వర్డ్స్ ఈజీగా నేర్పిస్తూ ఉంటే పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారు.